Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you all are fine, are in a good condition. Okay, in the first meeting in English in at the seventh grade, I would like to tell you something. But before that, I wanna give you some video. I wanna give you a video about. Please watch this carefully. Hello. Hello. Hi, What's your name? my name's Kasia, and you are? My name's Olivier. Nice to meet you. And you? What are we doing in this lesson? We're going to talk about greetings and introductions in English. Hi, I'm Olivier. Nah, teman-teman, menurut kalian, Bu Naya minta pendapat kalian. Tadi percakapan mereka berdua dalam video ini tentang apa ya? Pertama, tadi kan ada yang bilang hi, terus si ceweknya jawab hello, ya. Itu adalah salah satu ungkapan salam sapa atau dalam bahasa Inggrisnya greetings. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bu Naya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang greetings in English atau percakapan atau salam sapa dalam bahasa Inggris seperti apa sih? Nah, teman-teman boleh tonton video ini baik-baik ya. Oke, Bu Naya akan putar videonya. Welcome to Oxford Online English. What's the first word you learned in English? Probably hello, right? Hello is the most basic way to greet someone in English. There are many different ways to greet people and introduce yourself in English. In different situations, you'll need to use different words and phrases to greet people or make introductions. In this lesson, you can learn about greetings and introductions in English and see which language you should use in different situations. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris untuk kalian menyapa itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada formal greetings, yang kedua ada neutral greetings, dan yang ketiga ada informal greetings. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan video berikut dengan seksama. Imagine that you're on a business trip and you're meeting some important clients for the first time. Or maybe you work in service, for example, in a hotel, and you need to talk to. Nah, biasanya formal greeting ini diperuntukkan untuk teman-teman biasanya dalam kondisi teman-teman sedang misalkan rapat dengan klien teman-teman, ketika teman-teman sudah bekerja nantinya, atau kalian bekerja dalam bidang servis pelayanan seperti resepsionis di hotel atau seperti kasir di suatu minimarket ya. Biasanya menggunakan formal greetings atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia kalimat sapa dalam bahasa formalnya ya. Coba kita perhatikan lagi video berikut ini. Guests and customers. In these situations, you'll want to use more formal language. Good morning, you must be Olivier. Yes. Good morning. I'm sorry. And your name is? My name's Kasia. Very nice to meet you. Welcome to Madrid. Thank you. How are you today? Very well, thank you. And yourself? I'm good, thanks for asking. This dialogue uses more formal language. Can you see what makes it formal? First, I started by saying good morning. The greetings good morning, good afternoon, and good evening are quite formal and are generally only used in formal situations. There's one exception. You can sometimes say good morning informally with people you know. However, it's common in this situation to simply say morning. Can you see any other examples of formal language in the dialogue?
There are many. Oke, teman-teman, tadi ada sebuah percakapan sebelumnya bahwa dalam bahasa Inggris itu ketika kita bertemu, misalkan teman-teman sedang bekerja dalam kondisi mau meeting dengan klien teman-teman, maka ketika pagi hari maka ucapkan good morning. Itu lebih formal ketimbang hanya morning, seperti itu ya. Itu penjelasan dari video tersebut. Coba kita dengarkan kembali. Firstly, I asked Kasha's name by saying, "And your name is?" This is more formal than asking, "What's your name?" After she introduced herself, Kasha said, "Very nice to meet you." Saying nice to meet you is neutral, neither formal nor informal. However, adding very makes it sound much more formal. One word can make a big difference. I introduced myself with a full sentence. My name's Kasha. When speaking less formally, you'd use a shorter introduction, like I'm Kasha or just Kasha. After I introduced myself, I said welcome to Madrid. Does this sound formal or informal to you? It's quite formal. Do you know why it's formal? Again, it's a small change which makes a big difference. Saying welcome by itself is neutral. It's not formal. However, adding to and a place makes it sound much more formal. So if you say welcome to our office, that sounds formal. While if you just say welcome, it doesn't sound so formal. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya, ketika kita sedang bertemu dengan seseorang, maka kita memperkenalkan diri kita, and your name is. Nah, seperti itu, and your name is itu lebih formal ya. Very nice to meet you. Dan biasanya and your name is, my name is Munaya. Very nice to meet you. Very nice to meet you lebih formal daripada nice to meet you saja. My name is seperti tadi, my name is daripada I'm Munaya. Jawaban dari and your name is itu adalah my name is ya. Itu lebih formal ketimbang I'm Munaya. Lanjut, my name is Munaya. Welcome to our office. Selamat datang di kantor kami. Nah, itu lebih formal ketimbang hanya jawab welcome, selamat datang, daripada seperti itu ya. Jadi lebih formal yang welcome to our office, misalkan welcome to our home dan sebagainya. Kita lanjutkan kembali videonya. It's common when greeting someone in English to ask some kind of "how are you" question. Do you remember what Kasha asked me? She asked me, "How are you today?" Again, one word makes the difference. Do you know which one? It's today. Asking "how are you" is neutral. Adding "today" makes it sound more formal. My answer, "Very well, thank you," also sounds quite formal. If I was speaking more neutrally, I'd say something like, "Well, thanks." Adding "very" and saying "thank you" instead of "thanks" makes it sound more formal. Finally, Baik, teman-teman. Tadi di awal percakapan mereka, si Kasha atau yang perempuannya ini bertanya kepada si laki-laki, menanyakan kabar. Contohnya, how are you today? Nah, itu adalah bahasa formal. Ketimbang kalian menjawab, bertanya, how are you? How are you? Itu netral. Kalau how are you today ditambahkan kata today, itu teman-teman termasuk bahasa formal. Jadi ketika kalian sedang meeting dengan klien kalian, insya Allah nanti kalau kalian sudah bekerja atau punya bisnis sendiri, klien kalian adalah orang Amerika misalkan, maka kalian bisa tanyakan how are you today. Jangan bilang how are you ya. Nah, ini jawaban untuk how are you today. Very well, thank you. Very well, thank you. Itu lebih formal ketimbang well, thanks atau well, thank you. Itu tidak formal. Yang formal adalah very well, thank you. Lanjut. Olivier asked me, "How are you?" back. Do you remember how he did it? He asked, "And yourself?"
This is more formal than asking, "And you?" I replied and said, "Thanks for asking." You wouldn't say "thanks for asking" in a more informal situation. Nah, teman-teman, ketika ada yang bertanya how are you today, apa kabar kalian, maka kita akan biasanya kita akan bertanya balik, kalau kamu gimana kabarnya, seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa formalnya, maka kita bilangnya and yourself. Itu lebih formal ketimbang kita bilang and you. Itu bukan bahasa formal. Yang formal adalah and yourself. Oke, paham ya teman-teman? Nah, untuk menjawab and yourself, I'm good atau I'm well. Thanks for asking. Nah, thanks for asking ini adalah tambahan untuk bahasa formal. Jadi, ketika kalian seperti tadi contohnya bertemu dengan klien kalian dalam suatu bisnis atau dalam satu urusan, maka kalian bisa menjawab I'm good. Thanks for asking. Ya, seperti itu penjelasannya. So, you've seen here how small changes can make a big difference to how formal your language sounds. Remember that formality doesn't just depend on the words you use. Other things like tone of voice and body language are also important. Next, let's look at how to handle greetings and introductions in a neutral way. Nah, sekarang kita coba dengarkan penjelasan bagian yang kedua dalam greetings, yaitu neutral greetings. Neutral means neither formal nor informal. For example, if you're at work and you meet a new colleague, you're the same age, and you're in the same department. This is an example of a neutral situation. You don't need to be very formal, but you also wouldn't want to sound too casual. Hello. Hello? Nah, teman-teman, ini yang bahasan kedua adalah neutral greetings. Biasanya dipergunakan untuk ketika teman-teman dalam satu departemen pekerjaan atau ketika teman-teman sedang dalam satu kelas dengan teman sebaya kalian. Nah, itu biasanya kalian menggunakan bahasa neutral greetings. Coba kita lihat atau kita dengarkan percakapannya. Seperti apa? Oh, are you Olivier? Yes, that's right. What's your name? Kasia, nice to meet you. And you? How are you? Fine, thanks. And you? I'm good, thanks. First, compare this dialogue to the formal one from part 1. They follow the same pattern, but this dialogue is much less formal. Can you see the differences? Oke, teman-teman coba bedakan antara tadi yang dialog atau percakapan pertama dengan percakapan kedua. Itu ada bedanya. Kalau yang pertama tadi dia langsung menyebutkan nama. Are you Olivier? Apakah kamu Olivier? Nah, biasanya itu kalian sudah saling mengenal ya. Kalau misalkan kalian sudah menyebutkan nama terlebih dahulu. Nah, itu termasuk bahasa neutral greetings dalam bahasa Inggris. Coba kita lanjutkan kembali video penjelasannya. First, we started with a neutral greeting, hello. You can use hello in any situation. Then, I asked Olivier his name with a simple question. What's your name? Hello, what's your name? Pretty easy, right? That's because neutral language is generally the simplest language. If you compare the two dialogues, you can see that this neutral dialogue is shorter than the formal dialogue you saw in part 1. This is very common. Formal language is often longer and more complex. Neutral language is short and simple. Dia jelaskan bahwa kalau yang formal language biasanya itu lebih kompleks bahasanya atau kalimatnya dan lebih panjang kalimatnya. Kalau misalkan yang neutral language itu biasanya lebih simple, lebih sederhana dan lebih pendek kalimatnya. Seperti tadi, hello, what's your name?
Berbeda dengan and your name is lebih simple lebih simple ya. Yang what's your name? What's your name? Seperti itu. Hello, what's your name? Coba kita lanjutkan penjelasannya. You can see this throughout the dialogue. We use the basic words and phrases that you probably learned in one of your English classes at school. Nice to meet you. How are you? Fine. Thanks. Contohnya seperti tadi, what's your name? Kalau yang bahasa formal itu dengan and your name is, ya. Kalau bahasa neutral greetings itu dengan what's your name? My name is. Nah, kalau neutral greeting itu bisa menggunakan I'm, langsung ya, I'm Muna ya. Nice to meet you. Tidak usah pakai very nice to meet you. Nggak usah pakai kata very. Cukup dengan nice to meet you. Kalau kalian sedang berbicara dengan teman sebaya kalian, atau kalian nanti sudah bekerja di lingkungan kerja kalian, itu biasanya satu departemen dengan kalian, teman-temannya ya. Maka gunakan bahasa neutral greetings. And so on. Okay, so now you've learned about the differences between formal and neutral greetings and introductions. What about informal greetings and introductions? Nah, sekarang kita bahas bagian yang terakhir atau yang ketiga, yaitu informal greetings. Kira-kira untuk apa sih informal greetings and introductions ini dipergunakannya ketika dalam kalian kondisi seperti apa? Yuk, kita simak videonya dengan baik. Informal greetings and introductions are useful if you know someone well, or if you're meeting someone in a casual situation. Ini biasanya informal greetings kalian gunakan dalam kondisi ketika kalian sudah mengenal seseorang itu dengan baik. Bisa sahabat kalian ya, bisa teman dekat kalian, atau kalian dalam bertemu dalam keadaan casual situation ya, situasi yang misalkan dalam party, atau misalkan di dalam bioskop, di dalam mall, ketemu teman-teman, maka bisa teman-teman kalian ya bisa gunakan informal greetings. Coba kita simak lagi penjelasannya. Example, if you're hanging out with some friends and your friends introduce you to one of their friends, you would probably use informal language. Nah, contohnya katanya kalau teman-teman lagi hang out dengan teman sebaya kalian, atau lebih dengan usianya lebih muda dengan kalian, misalkan kan kalian sedang hang out terus bertemu dengan teman kalian, maka gunakan informal greetings. Boleh seperti itu ya. Let's see how this works. Hi. Hey! Nah, ini contoh percakapannya ya. Coba kita simak baik-baik. Olivier? Yeah. Your name? Kasia, good to meet you. You too. How you doing? Yeah. Not bad. You? Pretty good. So, Nah, seperti itu ya. Contohnya sangat berbeda sekali antara video percakapan pertama, kedua, dan ketiga ya. Sangat berbeda sekali contoh bahasanya. Hey, Olivier. Your name? Langsung your name. Nah, itu bahasa formal ya. Jangan kalian gunakan ketika kalian sedang meeting dengan klien kalian, atau kalian sedang dalam satu departemen kerjaan dengan teman-teman kalian, atau sedang dalam satu kelas. what do you notice here? The first thing you can see is that the dialogue is even shorter than the neutral dialogue you saw in part 2. We both used a lot of short questions and sentences. For example, Olivier? Your name? How are you doing? You? These are fine in informal speech, and native speakers often shorten sentences and questions like this. However, you wouldn't do this in a more formal situation. There are also several phrases which you wouldn't use in a more formal setting, such as hi or hey,
yeah, not bad, pretty good. These are all good words and phrases to use in an informal situation. At this point, you could go back and review the 3 dialogues. Each dialogue has exactly the same structure, only the language is different. See how you can use different words and phrases to greet people and introduce yourself with different levels of formality. Okay? Let's look at one more thing. When you're making introductions, you might also need to introduce another person. Oke, teman-teman, cukup videonya. Nah, untuk yang informal greetings ini tadi ada tambahannya seperti hi, hey, yeah, not bad, pretty good. Nah, itu termasuknya informal greetings. Bagaimana teman-teman sudah bisa membedakan penggunaan antara penggunaan formal greetings, neutral greetings, informal greetings? Itu kondisinya ketika kalian sedang apa sih? Kira-kira mau pakai yang mana nih greetings kalian atau salam sapa kalian? Formal greetings kah, neutral greetings kah, atau informal greetings kah? Kalian sudah harus bisa membedakan penggunaannya ya, karena tadi sudah Bunaya jelaskan di dalam video, dan sudah juga dijelaskan di video tersebut yang tadi antara laki-laki dan perempuan, si Olivier dan si Kasia ini sudah menjelaskan cukup sangat jelas ya. Jadi Bunaya harap teman-teman bisa mengerti penggunaan formal greetings, neutral greetings, dan informal greetings. Nah, untuk tugasnya, coba teman-teman tuliskan kembali. Nanti Bunaya kasih contoh ya. Tuliskan kembali formal greetings apa saja yang tadi. Good morning, good afternoon, daftarnya ya. Good morning, good afternoon, good evening, and your name is, very nice to meet you, yang itu dan sebagainya. Neutral greetings juga kalian silahkan tulis apa saja yang termasuk ke dalam neutral greetings. Lalu informal greetings kalian tulis kembali di dalam catatan kalian. Setelah kalian menulis yang di dalam catatan kalian fotokan, lalu kirim melalui WhatsApp Bunaya, bukan grup ya, tapi WhatsApp Bunaya Japri Bunaya. Oke, I think enough for today. Bunaya cukupkan pembahasan hari ini dalam bab 1 ini. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan Bunaya. Terima kasih sudah menyimak video Bunaya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.